I'm going to give 10 minutes to each panelist, and then we'll allow questions and answers. Now we'll start by inviting Dr. Mengistu from the WHO on the global response to the COVID-19 crisis. Karibu. You do it from the, if you want, from the podium. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, all protocols observed. My name is Dr. Tigis Ketsela Mengistu, and I'm here the WHO representative to Tanzania. So I'm really happy that I'm given this opportunity to come here and give you this presentation. I hope you are able to see the presentation. So this is just this is just the outline of the presentation. So I will not really waste my time on it. So just going straight to the introduction. COVID-19 outbreak was declared as public health emergency of international concern by WHO on 30th of January 2020. And then it was declared as a pandemic on 11th of March 2020. And since COVID-19 affects all facets of society, health, security, political, economic, and social, the WHO Director General requested all countries to adopt a whole of government and a whole of society approach built around a comprehensive strategy to prevent infections, save lives, and minimize impact. Really, COVID-19 has really impacted the health system. The health system is already fragile, so it really has stretched the health system and has affected also the delivery of essential health services. Now, if we see the global current situation, to date, to WHO as at yesterday, the 1st of July, there have been more than 181 million cases of COVID-19 cases, with close to 4 million deaths. And then, if you see the 6 WHO regions of the world, Americas, Europe, Southeast Asia, Eastern Mediterranean, Africa, and Western Pacific, the Americas happen to be the most or the worst hit ones. Americas, when you say America, is both South and North America, with almost 72 million cases. And the least affected is the Western Pacific region, with about 3.5 million cases. Africa, you could see, is the second to the last, with about 4 million cases. And the low number in Africa is attributed to many factors. It's not yet very clear, but the fact that testing is not as wide as other countries, and also the fact that African population is a young population, and COVID affects the elderly ones, also contributes to the low number of cases in the African region. So this is what I've been saying. Americas are the worst affected, and the least affected is the Western Pacific region. Africa having about 4 million deaths and about
95 million, 4 million cases and about 95 million deaths. And if you see the epidemic curve, especially of the African region, to date, as I said, there are 4 million deaths recorded by WHO, and you could see that there have been so far three waves of the epidemic. The first wave was like between May, June, July, August, coming in September, October, coming down. Then there was a second wave towards end of December, January, February. Again, it came down around March. And now it looks like a third wave has started, which started end of May, June. And you can see that the second wave is much higher, the peak is much higher than the first wave, and the third wave is much higher than the second wave. In terms of severity, in terms of transmissibility, it looks like already now, it has not reached its peak, but it looks like by 5th of July or so, it will be as high as the second wave, but still it has not yet reached its peak. So we are expecting that a lot more countries would be hit by this third wave. So currently, if you see again Africa, those countries neighboring Tanzania, like DRC, Kenya, Rwanda, Uganda, all those are in third wave. And especially in Uganda, about 99% of all cases is because of this new variant, which we call the Delta variant. So as I said, it is very much transmissible, and it's severe, and the number of hospitalization is also lengthy as compared to the Alpha and the Beta variants. But countries do not have the same picture. For example, if you see Kenya, already they are through their third wave. You can see that it has come down. This is the upper graph, the red one. And Uganda, you see that it's still on the third wave. But you can see how high the peak of the third wave is. It looks like it hasn't even reached the peak. We don't know, but we are following it up. So also we have been able to assess the risk in the African region. We have done risk assessment. And we have identified several variants which are of concern. And this Delta variant is one which is really very worrisome. And then countries have also continued to report challenges, especially with the capacity and how they could maintain sufficient resources for continuity of essential health services. There is unequitable availability of vaccines. So far, about 4 billion vaccines have been administered globally, but only 1% has been administered in sub-Saharan Africa. So you see that there are two tracks of the pandemic. One track is countries who have high coverage of vaccine. So as a result, there is a decreasing number of cases and deaths. And there are other group of countries like in Africa and Asia, where there are no vaccines, no public health measures, and there is a big surge of cases, and also the deaths are also increasing. So there are this differential, and WHO is really trying to make sure that vaccines are equitably distributed across the globe. Also, there is only one treatment, as you know. COVID does not have such treatment, and there is only one, that is systemic corticosteroid, that have been shown to reduce mortality in patients with severe COVID-19. So this again is another challenge. And also, with the mentioned factors, the risk associated with further spread of the SARS-CoV in the African region is currently assessed as high to very high for the overall population, and very high for vulnerable individuals. So the risk is really generally very high, I would say, for the African region.
So in terms of response, there are 4 scenarios that WHO has described. Scenario 1 is where there are no reported cases. Scenario 2 is where there are sporadic cases, but these cases are not related. They are really sporadic. They have their own sources. Then there are scenarios where there are clusters of cases. Each cluster, you can really trace where so and so got the disease and so on and so forth. So you can have different clusters. And the 4th one is community transmission. In many countries, in most of the countries, the transmission is a community transmission. So depending on which scenario a country is, you can adopt different strategies to control it. For example, for scenarios 1, 2, 3, it's mainly to stop transmission and prevent spread. And for scenario 3 and 4, it's mainly to slow transmission, reduce case, and also reduce mortality and community outbreaks. So based on the scenarios and on this, there are different strategies. The major one is that WHO strategy is to improve countries to maintain country readiness and response interventions. And every country has to be ready. We have tools to support countries in this area. Also, there are interventions to reduce exposure, like communicating with or engaging and empowering communities to adopt risk-reducing behaviors. There are strategies to suppress transmission, like detecting cases, testing them, quarantining them. If cases are positive, isolating them. So these are just to suppress transmission. And other cases are to reduce mortality. 5 minutes left. And morbidity, meaning that improving the care of patients suffering from COVID. So the major thing, I don't know if you see this slide clearly, we know what to do. There are personal protection measures, there are travel-related measures, there are social distancing measures, and there are avoiding crowding measures. There are different measures, but there is no one simple magic bullet here. We have to use what they call the Swiss cheese approach. Like if you line Swiss cheese, the holes are not in the same place. If it passes one, then at least if the next cheese or slice of cheese, if there's a block, then it will not be able to pass that one. So all these measures have to be implemented together so that we have effective prevention. So there is no simple measure. Even vaccines, these are not magic bullets. So it has to be done with other preventive measures. Then accelerating equitable access to new COVID-19 tools through guidelines and so on is another diagnostics and therapeutics. These are another strategy. Protecting the most vulnerable, especially those with comorbidity. Those who are elderly is another strategy. Strengthening the existing regional coordination mechanism, supporting integration of COVID response within the health system, not having a fragmented approach, and also conducting robust and continuous monitoring, evaluation, and research are the strategies that WHO is adopting. And we also have proposed that countries have about 11 pillars. We have risk communication and community engagement pillar, we have vaccine pillar, we have case management pillar. So all these pillars also have to work together in order to have this readiness and response measures. So actually there are challenges and also lessons learned. These are some of the challenges. Just to mention a few, lack of political will is one. Some countries don't follow WHO's recommendation or they are lax. There is no imposition of some of the public health measures. There is constrained availability of local health products and supplies. Reluctance of some couriers to carry lab materials from one place to another is also another one.
procurement of supply, because of the global shortage and also because of the borders closing and so on, is another challenge. Then the weak health system, as I said, has been a very big challenge in the African region. Inadequate data sharing. Some countries are not sharing data, so we don't even know where we are in the epidemic. What is the trajectory? Where are we going? It's difficult to mobilize funds, and it's difficult to know what the risk is in those countries. And illegal border crossing also pose a big problem. However, not everything is bleak. There are some opportunities. Because as a result of this epidemic, there have been some improvements in national testing capabilities. Before this COVID-19 came, there were only few laboratories that could identify COVID-19, but now there are so many in the African region. Even at country level, there has been some strengthened laboratory capacities. Vaccines and therapeutics. There are so many vaccines on the pipeline who would really help in this area of vaccinating people. So that's another plus. And then, especially in Africa, the fact that the emergency or the COVID pandemic is slow has given us some time to buy and also to study about the trajectory of the disease and how we can really respond when this epidemic comes. And especially in health system strengthening, say for example, oxygen. In Africa, and totally generally in Africa, there were only 60 oxygen plants when the epidemic began. Now we have got over 100. So there are things really we have gained as a result of the epidemic, and not everything is bleak. But still, we have a long way to go, and we need to really help countries to support in the readiness as well as in the response to this epidemic. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Dr. Mengistu. Now the next presentation is on the Tanzania's response to the pandemic, and I've been asked to make that presentation. If you allow me, I'll move to the podium. Now, what I'm going to present to you as Tanzania's position to the pandemic is a position that has been published. I've been reminded here to introduce myself. I'm Yunus Mgaya. I'm the Director General of the National Institute for Medical Research, NIMRI. And I'm here, as you saw, as a chairperson of this panel, but also presenting Tanzania's position on the COVID-19 pandemic. Now, what I'm going to present is a response to a correspondence that one Makoni published in the Lancet. This is a big medical journal in the UK. Now, in his correspondence, the title was Tanzania Refuses COVID-19 Vaccines. The Lancet, volume 397, published in February this year. As a country, we had to respond. Now, in our response, we narrated very briefly, I'm going to make this presentation, we narrated what we did as a response to the pandemic since March 16th last year, when the first case was reported in Arusha. What we said was, whoever is subscribing to what Makoni said, we are saying they missed the local context, or rather the local context was not sufficiently considered to understand fully the country's position on the COVID-19 pandemic and its use of COVID-19 vaccines. Now, we maintain that the administration understood the severity of the COVID-19 pandemic,
which merits joint and coordinated global efforts, as articulated by the WHO representative. Now, in the early months of the pandemic, between February and April 2020, last year, the Tanzanian government quickly implemented various WHO recommended measures. And as of February 27th this year, 2021, the Ministry of Health has issued 15 guidelines on COVID-19 protection. The government decided not to implement a lockdown, as we all know, because that would have restricted public access to health services, especially for patients with chronic conditions like tuberculosis, HIV infection, which in settings like Tanzania, with large burdens of infectious and non-infectious disease, would have had severe effects. Lockdown might have prevented citizens from working, affecting households' ability to afford food or health care, pushing more people into poverty. In February this year, the government reissued guidelines insisting on WHO recommended measures and build local capacity to produce personal protective equipment. For example, Muhimbili, I'm sure my colleague there will allude to that, they now produce face masks. MSD produce face masks. And other local entrepreneurs are doing the same. That's just one such measure that the government took. Now, the government has also adopted complementary traditional remedies that are thought to boost immunity. Tanzania harbors a rich diversity of valuable medicinal plants and has plans to build capacity to intensify research on alternative remedies against COVID-19, and NIMRI, my institution, is very active at that front. Now, such efforts are also supported by WHO, and indeed WHO published an article which reads, WHO supports scientifically proven traditional medicine, that was published in May last year. However, such efforts have been misinterpreted as undermining control measures against COVID-19. For example, issues like the early this year, we are aware of countries that suspended use of Oxford AstraZeneca, but also in South Africa, they did the same. And as the virus started mutating, producing variants that were escaping the vaccine. So such concerns were also raised here in Tanzania. The administration urged the ministry, by the administration here I'm referring to the executive. The executive urged the Ministry of Health to conduct a robust evaluation of all vaccines before accepting their use in the country. Now, what I can say here is Tanzania embraces vaccination programs and consistently shows, in the country, and this is in general, not just COVID vaccines, this is in general, and consistently we have shown high immunization coverage for infants under 5 or the below 5. Over 95% of our below 5 are vaccinated. We uphold the spirit of working collaboratively with local and international agencies in the fight against the COVID-19 pandemic. So Tanzania is not going it alone. We are working collaboratively with the rest of the world in fighting against the COVID-19 pandemic. Thank you. Now
The next presentation is a view from a public health provider, and this will be given by Professor Lawrence Museru, the Managing Director of Muhimbili National Hospital. Asante mwenyekiti, habari za mchana. Naitwa Prof. Lawrence Museru, mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Upanga na Mloganzila. Kama wasemaji waliotangulia, mlipuko wa corona COVID-19 au Vika ulitangazwa Afrika kuwa mlipuko Machi mwaka 2020. Kwa Tanzania tarehe 16 Machi 2020, aliyekuwa waziri wa afya wakati huo Umi Mwalimu alitangaza kwamba sasa ugonjwa umeingia Tanzania official, akitangaza mgonjwa wa kwanza. Wakati huu ugonjwa unaingia, kulikuwa na changamoto nyingi kufuatana na ugonjwa katika bara la Afrika ikiwemo Tanzania. Mojawapo ilikuwa ni mifumo hafifu ya ufuatiliaji wa wagonjwa pamoja na maabara ambazo ni muhimu sana katika kufuatilia ugonjwa na kusaidia kutibu. La pili ilikuwa ni uchache wa wafanyakazi wa afya, watu wa huduma wa afya. Inakadiria kwamba Afrika ina takriban 50% au zaidi kidogo ya wafanyakazi wanaohitajika kutoa huduma za afya, na katika fani nyingine unakuta kwamba ni kama 20% tu. Na ya tatu ilikuwa ni ufinyo hasa wa sehemu za kutibu wagonjwa mahututi pamoja na vifaa na mashini zinazohitajika katika kusaidia wagonjwa wa ugonjwa wanapokuwa wanahitaji. Kwa hiyo katika bara lote la Afrika kulikuwa na ufinyo wa hizi sehemu hasa za kuwasaidia kupumua. Sasa tangu ulipotangazwa, kama alivyosema wasemaji waliotangulia, katika wimbi la kwanza Hospitali ya Taifa Muhimbili ilitibu takriban wagonjwa wanaokadiria kuwa zaidi kidogo ya 850. Na katika wimbi la pili, kama alivyosema, wagonjwa wamekuwa wanaongezeka. Wimbi la kwanza lilikadiriwa kuwa kati ya mwezi wa Machi mpaka Juni mwaka jana, mwaka 2020. Katika wimbi la pili ambalo lilikadiriwa kuwa Januari mpaka Aprili mwaka huu, wagonjwa takriban 2100 walitibiwa katika Hospitali ya Taifa Muhimbili. Na sasa kama ambavyo mnaelewa, tunaweza kuwa tuko kwenye wimbi la tatu ambalo limeanza mwisho wa mwezi wa 5 pamoja na Juni. Sasa katika muda mfupi nitaongelea kidogo maono yetu ukitazama miundombinu ya kutolea huduma za afya, taasisi wanaotoa huduma za afya pamoja na rasilimali zilizopo, lakini pia tutatazama tuliyoona katika jumuiya, na pamoja ni mwisho itakuwa ni nini tumejifunza katika ugonjwa ambao tunaendelea kuwa nao. Wakati ugonjwa huu unaingia, nchi ilijadili namna mbili za kutibu hawa wagonjwa: kuwatibu katika sehemu ambazo zimetengwa na huduma za hospitali za kawaida au ambazo tunatolea huduma, au watibiwe katika hospitali au katika sehemu ambazo tunaendelea kutoa huduma. Mwanzoni Tanzania iliamua kwamba, na nafikiri kama sehemu nyingi duniani, kwamba hawa wagonjwa watatibiwa katika sehemu ambazo zimetengwa, na hivyo wagonjwa waliokuwa wanafikiriwa kuwa na ugonjwa huu iliamriwa kwamba watibiwe katika sehemu hizi. Kwa Dar es Salaam tulitenga sehemu mbili. Mojawapo ilikuwa ni hospitali ya Amana ambapo wagonjwa wa kawaida walitolewa pale, na
ikawa kwamba ndio itakuwa sehemu ya kutibia hawa wagonjwa, na sehemu ya pili ilikuwa ni kutenga mahema katika eneo la sehemu ya hospitali ya Mloganzila ambalo pia litatumika, na baadaye iliamriwa kwamba pia patajengwa sehemu ya kudumu ya kutolea hizi, na hii ilikuwa ni kama sehemu nyingi Afrika. Kwa mfano katika nchi nyingine kama Nigeria waliweka mahema kwenye viwanja vya mipira ili kusudi kutibia hawa wagonjwa. Sasa kuwatibu hawa wagonjwa kwa sehemu ambazo zilikuwa zimetengwa kulikuwa na faida zake. Mojawapo ilikuwa ni kwamba inazuia maambukizi ya hawa wagonjwa kwa wagonjwa ambao wako katika mahospitali ambao wana magonjwa mengine, lakini pia kwa kiasi fulani inapunguza maambukizi kwa watu wa huduma, kwani hawakutani na watu wa huduma wote wa hospitali. Lakini pia ilikuwa na hasara zake, na hasara kubwa ilikuwa ni kwamba sehemu hizi zilizotengwa zilikuwa hazina sehemu ambayo ni ya kutibia wagonjwa ambao wamezidiwa. Kwa mfano wale wanaohitaji vyumba vya wagonjwa mahututi, unakuta kwamba hizi sehemu hazipo. Lakini pia ilileta unyanyapaa kwa wagonjwa pamoja na wale wafanyakazi waliokuwa wanatoa huduma kule, na pia kulikuwepo na msongo wa mawazo kwa wagonjwa na ndugu, kwamba mgonjwa wangu anatibiwa sehemu ambayo labda siwezi kumuona. Lakini hii ukilinganisha na kuwatibu hawa wagonjwa kwa wakati huo sehemu ambazo kuna wagonjwa wengine, ambayo faida yake kubwa ilikuwa ni kwamba unatumia miundombinu ambayo ipo pale tayari, na hivyo mgonjwa kama anahitaji, kwa mfano anahitaji kutibiwa katika chumba mahututi, kinakuwa kipo na anaweza kupata hiyo huduma. Lakini pia kuna kuwepo kusaidiana na watu wa huduma wengine, na pia labda ndugu wanaweza kuwatembelea. Lakini kama inavyoonekana, kwa kuwatibu kwa pamoja inaongeza maambukizo kwa wafanyakazi na kwa wagonjwa wengine, na pia inahitaji hasa kuwa na miundombinu na sheria madhubuti za kuzuia maambukizo. Sasa changamoto nyingine ambazo zilikuwa katika hospitali ni ongezeko la gharama za uendeshaji wa hospitali, na hili litokana na mahitaji mbalimbali ambayo yaliongezeka kuliko ilivyokuwa. Kwa mfano kwa hospitali ya taifa Muhimbili Upanga, wastani wetu wa kutumia matenki ya hewa ya oksijeni ni kama 200 kwa siku, na kule Mloganzila ni kama 50 kwa siku. Wakati wa wimbi la ugonjwa huu ilionekana kwamba matumizi ya oksijeni yamekwenda mara 2 kufikia matenki 400 Muhimbili na kufikia matenki 100 kule Mloganzila. Lakini hii iliendana sio kuongeza gharama tu, hata upatikanaji wake ulikuwa changamoto, kwa sababu wale watoa hii huduma walikuwa hawana ile miundombinu ya kuweza kutoa hewa kiasi hiki. Lakini pia tuliona kwamba kulikuwa hasa wimbi la kwanza, kwa wakati fulani kulikuwa na utumiaji wa chumba cha kuhifadhi maiti kuliko ilivyokuwa kawaida, hasa kwa maiti ambao walikuwa wamefia nyumbani, ikawa imeongezeka mara 2 kuliko ambao kawaida tunawapokea, ambao ni miili kati ya 10 na 15 kwa siku ya watu ambao wanakuwa wamefia nyumbani. Hii iliongezeka. Nyingine ilikuwa ni kuongezeka kwa gharama ya vitu kama alivyosema msemaji wa mwisho. Kwa mfano barakoa hizi za kawaida ambazo tulikuwa tunazinunua kwa wastani wa shilingi 160 kwa pisi moja, ziliongezeka na kufikia wastani wa shilingi 1000 kwa pisi moja. Sasa inapoongezeka hivi, lazima tukumbuke pia matumizi yake pia yaliongezeka, kwani sasa ilikuwa inahitajika kwamba kila mfanyakazi wa hospitali awe na barakoa. Hizi gloves
hizi za kawaida nazo ziliongezeka kutoka wastani wa shilingi 160,000 na kufikia karibu shilingi 1,500 kufikia shilingi 800, na glavu zile za upasuaji ziliongezeka kutoka wastani wa shilingi 400 na kufikia 800. Hivi vitu vyote viliongezeka bei, lakini pia viliongezeka matumizi yake. Kama hizi glavu za kawaida ziliongezeka kwa sababu sasa pia kila mfanyakazi alihitaji kuzivaa. Sasa hii iliongeza gharama ya utoaji huduma karibu mara 2 kuliko ilivyo kawaida, na wakati ule kwa sababu pia kulikuwa na punguko la wagonjwa wa kawaida. 5 minutes. Kwa hiyo hata huduma upatikanaji wa rasilimali fedha ulipungua. Sasa kwa watu wa huduma kulikuwa na changamoto gani? Ugonjwa huu ulipoingia, hospitali ilianza kujitayarisha kwa kutoa elimu kwa wafanyakazi ambayo ilikuwa inalenga kuelewa zaidi ugonjwa, kutambua na namna ya kukinga na kutibu. Lakini pia tuliweka ile miundombinu ya zaidi ya kusimamia kinga katika hospitali. Lakini lazima tukumbuke wakati huo haikuwa inaeleweka kamili huu ugonjwa ni namna gani unavyoambukiza, lakini tuliwatayarisha wagonjwa wa namna hiyo. Hata hivyo, kwa wale watu wa huduma ambao walikuwa mbele ya mstari, kulikuwa na changamoto nyingi kubwa, ikiwa ile ni msongo wa mawazo, wakiogopa labda nitaambukizwa ugonjwa huu, wakiogopa je, nikiambukizwa labda nitaambukiza family, na pia je, nikiambukizwa mimi mwenyewe nitatibiwaje na nini kitakachotokea. Wakati wa wimbi la kwanza takriban wafanyakazi 109 wa hospitali ya taifa Muhimbili, Loganzila, Moi, Jakaya na Muas waliambukizwa huu ugonjwa, na kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha wakati huo. Lakini kutokana na huu msongo wa mawazo kwa wafanyakazi kutojua hatima, hasa wale walio mstari wa mbele, wengine waliomba kwamba labda katika wakati huu wapewe sehemu ambapo wataishi ili kusudi kunusuru familia zao. Na kwa sababu ilikuwa vigumu, wengine walitengeneza sehemu za pembeni za nyumbani kwao ambazo zilikuwa ziwakutanishi na familia yao. Lakini rasilimali nyingine kama za kupima nazo zilikuwa ni changamoto, kwa sababu upimaji ulikuwa unapimwa sehemu moja. Hii ni nzuri sana kwa majibu, kwa sababu majibu yatakuwa yanaaminika, lakini pia inakawiza kupata majibu ili kusudi kuja kuwa na uhakika ni nini ambacho mgonjwa anakuwa anaugua. Sasa tangu wakati huo, kama alivyosema msemaji wa pili, hospitali imeweza kuweka viwanda vya kutoa barakoa, kutoa nguo nyingine kama ambazo tulikuwa tunazitumia mwanzo, yale masuti ya kujizuia ambayo mwanzo yale tulikuwa tunatumia yalikuwa yanatoka nje kwa gharama ya shilingi 500,000 kwa moja, lakini baadaye hospitali iliweza kutengeneza kwa gharama ya 50,000 na hivyo kuweza kutumika zaidi. Sanitizer zinatengenezwa sehemu nyingi zaidi na kuweza kuongeza matumizi yake. Kwenye jumuiya tulichoona ni kwamba kwanza kulikuwa na wasiwasi sana. Sasa wasiwasi huu ulijitokeza kwa namna mbili. Kwanza, kwa sehemu moja wengine walikimbilia hospitali, hivyo kuwa na wagonjwa wengi ambao walifikiriwa na hili tatizo, kumbe sio. Lakini pia kuna wengine ambao waliogopa kuja hospitali na hivyo kuja wamechelewa kwa ugonjwa huu. Kwa hiyo kuna ambao ugonjwa uliwafanya wakaja lakini hawana ugonjwa, na kuna ambao ugonjwa huu uliwafanya kuogopa hospitali wakawa wanakuja wamechelewa. Na hiyo yote iliendana na namna ambavyo haikuwa wakati huo inaeleweka wazi ni nini. Lakini tuliona pia katika jumuiya kulikuwa na makubali zaidi ya guidelines zilizokuwa zinatolewa. Kwa mfano, wote tuliona ndoo za kunawa
sehemu za kutolea biashara kama Kariakoo na sehemu nyingine, na hii yote ilikuwa ni jumuiya ya watu kuitikia miongozo waliokuwa wanaipewa. Na tuliona pia kwamba jumuiya ilikuwa inafuata maelezo na habari zilizokuwa zinatolewa, ingawa pia kulikuwa na habari ambazo sio za uhakika ambazo watu walikuwa wanazifuata na kufanya kwamba uoga kwenye watu uendelee kuwepo. Katika ugonjwa tuliona kuna pia maswali ambayo hayakujibika, na mwakilishi wa Shirika la Afya Dunia ameongelea actually. Ni kwa nini katika Afrika ugonjwa huu haukuja kwa namna ambavyo ulikuwa umesemwa utakuwa, kwamba ugonjwa utakapoingia Afrika basi kutakuwa na wimbi kubwa sana la ugonjwa kwa kufuatana na changamoto ambazo zilikuwepo. Lakini sio hiyo tuliyoona. Kwa mfano, Afrika inakadiriwa kwamba ina watu 17%. Kwa hiyo kama ingeenda kwa 10% ilivyo, basi tungesema kwamba na wagonjwa katika bara la Afrika wawe 17%. Lakini nakadiria kwamba Afrika mpaka sasa ina wagonjwa 5% na ambao wamekufa ni 3% ukichukua namba yote ya duniani. Sasa licha kuwepo kama wenzangu walivyosema sababu mbalimbali ambazo zinatolewa, kwa mfano, je, ni vipimo na nini au hatutoi habari zaidi under reporting? Lakini sio hivyo, kwa sababu pia hospitali hazioni wagonjwa wengi kama ilivyokuwa inaonekana. Mwingine amesema ni kwa sababu pia katika Afrika wengi ni vijana wadogo ambao wanastahimili zaidi ugonjwa, na mengine aliyosemwa ni kama magonjwa kama malaria na denge pia labda yanatoa kinga kwa ugonjwa. Lakini jingine ambalo limesemwa na ambalo linahitaji kutazama zaidi ni matumizi ya dawa asilia ambazo msemaji wa pili amezisema, na inafikiriwa kwamba hizi dawa kwa kiasi fulani pia zimesaidia sana, hizi dawa asilia ambazo zinatumika kujifukiza. Kwa bahati mbaya, na nitalisemea mwishoni, Afrika hatujaweza kutoa sababu hasa matumizi ya asilia, lakini sehemu kama Uchina ambapo wamefanya tafiti za kisayansi wameonyesha kwamba hizi dawa pia zikitumika zinaweza zikasaidia kwenye ugonjwa. Sasa ni nini tumejifunza katika ugonjwa mpaka sasa? La kwanza ni kwamba tumeona kwamba ni muhimu kuwepo kujitayarisha kwa magonjwa haya ya mlipuko kama uliotolewa, na kwamba wale watoa huduma sio wale walio mstari wa mbele tu, wote wawe wanajitayarisha katika kukabili magonjwa kama haya, kujikinga wao na kujua namna ya kutibu na kujikinga wengine. La pili nafikiri ni kupunguza dependency kwa wenzetu wa nje, kwa sababu tumeliona ile sio kwamba tu vitu vilipanda bei, lakini pia viliadimika vikawa havipatikani, na mpaka leo ile mlolongo wa utoaji dawa na vifaa vingine vya tiba vinapatikana kwa shida sana, kwa sababu nchi zimejiwekea kwanza kwamba hizi zinazotolewa sasa zitakuwa za hapa. Ya pili ni tafiti ambazo zinatakiwa kufanywa. Kuna chapisho moja ambalo lilitazama machapisho ambayo yametokana tangu ugonjwa huu utokee, na wakakadiria kwamba machapisho 36,326 yamefanyika katika kipindi cha miaka 10 tangu mlipuko ufanyike. Na Afrika katika haya machapisho 36,000 ni 3% tu, au machapisho 1,100 ndio yametoka Afrika. Na katika haya karibu robo tatu yametoka katika nchi 3 tu za Afrika ya Kusini, Nigeria na Egypt. Na katika hata haya yaliyotoka hapa, robo yake, time is not on our side, so asante, namaliza mwenyekiti. Katika machapisho 25% yalikuwa yamechapishwa kwa misaada kutoka nje. Kwa hiyo mimi nafikiri fundisho kubwa tulilolipata ni kwamba
zile solution za kule nje kama alivyosema msemaji wa pili za lockdown zinaweza zikafanya kazi kule, lakini zinaweza zisiweze kufanya kazi sana hapa kwa sababu ya namna ilivyo. Lakini pia tumeona namna ambavyo sisi wenyewe hatuko tayari kukubali kile kwa mfano ukisema hapa kwamba kujifukiza kunasaidia, kila mtu atasema ni nini hiyo, ni nini hiyo, ni nini hiyo, lakini hakuna ambaye yuko tayari kwamba basi tafiti zifanyike katika kujifukiza ili kusudi tuone kama inasaidia au haisaidii. Sasa tunakaa, lakini itakapofanywa utafiti kwingine then tunakuja tunaifanya. Kwa hiyo hii yote imeonyesha kwamba ni Waafrika sasa lazima tukubali na sisi tukae mezani ili kusudi na sisi tuweze kuchangia katika vitu kama hivi. Asante sana mwenyekiti. Thank you very much, Museru. Next is a view from a private health provider to be given by Dr. Charles Kitima. 10 minutes, not more. Asante sana mwenyekiti. Omar mimi niongee Kiingereza kama sio Kiswahili. Mimi naitwa Padre Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na katika ugonjwa huu wa COVID-19 sisi kama watu wa huduma za afya, kama sekta isiyo ya kiserikali tulihusika. Kwa hivi nianze kwa kusema kwamba kama sekta isiyo ya kiserikali sisi tunaratibiwa na serikali na Wizara ya Afya. Kwa hivi huduma tunazotoa za kiafya kama alivyosema profesa, lazima zifuate taratibu ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Na Wizara ya Afya inafanya kazi kwa kufuata taratibu za kiafya za Shirika la Afya Duniani, kwa sababu uhai wa mwanadamu uko popote pale alipo mwanadamu, na vigezo na taratibu za kulinda uhai huu kibiolojia ni lazima wafikiane na sayansi za afya. Sayansi za afya zinatuongoza, pamoja na kwamba sisi kama sekta isiyo ya kiserikali, wengine wanaweza kuanzisha huduma hii kwa ajili ya kutengeneza biashara, faida, ili faida ukipata unaweka mfukoni na kufanyia matumizi mengine, lakini sisi wengine kama taasisi za dini, sio sekta ya kiserikali, tunatoa huduma hizi kama sehemu ya majukumu yetu ya kidini. Tunasema tunamhudumia mwanadamu kwa sababu uhai ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu amempatia mwanadamu, na jirani wa mwanadamu mwenzake ana jukumu la kulinda uhai wa mwenzake. Kwa hiyo sisi tuliposikia ugonjwa wa mlipuko, janga, tulisubiri tangazo, kwa sababu ugonjwa huu lazima utangazwe kwamba ni janga. A pandemic disease must be declared by the authority in a territory like ours, which is the government of the United Republic of Tanzania, to declare that we are in a pandemic disease and we have to take precautions. These are the measures, these are the standards. And following others, we are also legally bound to adhere to the standards as declared by the government. Kwa hivi sisi tulijiunganisha na serikali yetu mwaka huo wa 2020, ambapo ilitangazwa rasmi na serikali kwamba tuko kwenye hili janga kubwa linaloangamiza dunia, na hivi lazima kila Mtanzania achukue tahadhari na atimize wajibu wake. Na hivi tukaona uzuri wa serikali yetu kucoordinate, kuratibu
jinsi ya kupambana na hivi virusi vya korona vilivyokuwa vikienea. Sisi kama kanisa Katoliki kwa mfano, tuna hospitali na taasisi zingine zinazoshughulika mambo ya afya zaidi ya 525 kwenye nchi nzima. Tuko sana huko kwenye remote areas. Na nikiwapa tu mfano mwaka huu mwanzoni kabisa pale Januari, mkoa moja ulikuwa na silinda yenye oksijeni moja, na hiyo ilikuwa kwenye hospitali ya Mission. Mgonjwa alitokea kusafirisha kutoka hospitali ya mkoa, ikabidi yazimwe kutoka hospitali ya Mission iende huko. Akatokea mgonjwa mwingine, hakuna silinda. Baadaye ndio kutoka makao makuu ya nchi wakapeleka silinda hizo. Kwa hivi ninachotaka kusema ni kwamba kwenye huduma zetu tunazotoa huko vijijini, sisi tunafuata uratibu na utaratibu unaotolewa na serikali. Na tunashukuru sana, katika lile wimbi la kwanza tulienda vizuri sana. Na kwa kweli wizara ilifanya kazi yake vizuri na wataalamu wetu walituongoza vizuri sana. Wimbi la pili lilipokuja, nisingependa kurudia mengi amesema profesa anayeongoza Muhimbili ndio anaoendelea kwenye hospitali mbalimbali. Wimbi la pili lilipokuja, kama tulivyosema, mamlaka lazima zitangaze ugonjwa upo au haupo. Tulitangaziwa kabla ya wimbi la pili kuanza kwamba ugonjwa umekwisha. Sasa lilipokuja hakuna wa kusema, na ilikuwa Novemba. Nakumbuka tulikuwa kwenye mkutano fulani, sisi viongozi wa dini, BAKWATA, CCT na TC, tulikuwa kwenye mkutano fulani Dodoma Novemba. Tulikuwa tunaulizana, jamani, mbona huduma za mazishi zimezidi? Sheikh fulani anasema, yani sisi sasa hivi kwa sababu wenzetu Waislamu kama mnavyojua, mtu akifariki tunaangalia muda unaowezekana, tunazika muda ulio karibu. Kama anafariki asubuhi unaweza kuzika jioni, akifariki leo, Wakristo wanaweza kuchukua wiki na kadhalika. Sasa mbona zimezidi? Tunaambiwa semeni, msiseme corona, kwa sababu serikali ndio ina mamlaka ya kutamka katika janga. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ilitupa shida sana katika, sijui niite wimbi la pili au ulikuwa ugonjwa wa kupumua kama tulivyoambiwa. Kwa tukaenda na hiyo hali, vifo vikazidi mpaka Februari. Hali ilikuwa mbaya kwa kweli, nchi nzima, kila mkoa tofauti. Kwa hivi tuko na changamoto ya kuwa na mamlaka ya kudeclare ugonjwa. Internationally it is still a pandemic. In Tanzania is not a pandemic. Ilikuwa changamoto moja kubwa sana. Lakini sisi wa private ni kweli tunafanya kazi kadiri tunavyoelekezwa na serikali katika kutoa huduma za afya. Lakini ukweli wa kisayansi, ukweli wa kidunia tunausimamia kama sisi, sio kama serikali. Kwa sababu pale hatuwezi kubetray sayansi. Ile denial position ya serikali sisi tulidifa nayo. Lakini tukawa tunafanya kazi hatujiamini, huduma hatuna. Madawa yenyewe mengine tunanunua kwa siri, si kutokea Kenya, si kutokea wapi. Nakumbuka Januari kuna madawa yalikuwa hayapatikani, tuna wagonjwa, tukatenga baadhi ya hospitali yetu kwa sio siri, kwa sababu tuseme basi tuseme magonjwa ya kupumua. Dozi moja inanunuliwa 1,800,000 hapa mjini, na hatujui inauzwa wapi. Ikikosekana 3,500,000, tumewaponya watu kwa kutoa hizo hela. Unaambiwa sisi tuko ofisini tunaomba huyu, kwa sababu sisi wagonjwa wetu ambao ni critical, kwa mfano leo tunatoa huduma za kiroho, tulikuwa na waleta kutoka sehemu mbalimbali nchini, tunawaleta hapa Dar es Salaam. Tuna wataalamu wetu kutoka Muhimbili, madaktari wa moyo, wa kisukari, wa nini, wanakuja kutusaidia, na sisi tunaendelea kupambana na corona hapo. Unapoambiwa huyu anahitaji dawa hii, haipatikani, ila inapatikana, leta hela. Sasa sijui ilikuwaje, sababu kuna taratibu za manunuzi hatukuzifuata. Kwa hiyo tulijikuta tuko kwenye hali ngumu kweli kweli katika ule mtazamo ambapo private sector, unajua ukweli ni huu, serikali haijatangaza. Nadhani tumejifunza kitu pale tutakapokuja kwenye utaratibu wa kufanya kazi kwa pamoja kwenye mambo ya mlipuko.
5 minutes. 5 minutes. Asante sana Profesa. Kingine kikubwa kilichotusaidia ni ile solidarity, with collaboration whatever, lakini sisi tunasema solidarity. Sisi kama sekta binafsi tuliona the only way of fighting and containing this problem is to go with the rest of the world. Sisi ndio tulichofanya. Kwa hiyo tuliamua kuwa na solidarity na international community. Maana yake nini? Kilichokuwa kinasemwa na World Health Organization na mataifa mengine yote, tuliangalia nchi zilizofanya vizuri. Kulikuwa na South Korea, kulikuwa na Singapore, nchi ambazo zilikuwa zimechukua msimamo wa kuto lockdown, lakini watu endelee na shughuli zao za kawaida, na hizi zilikuwa mfano mzuri kwa nchi yetu. Na sisi tukaona lazima tuendane na nchi kama hizi ambazo zilitoa mfano mzuri, na nchi yetu ilikuwa imechukua hiyo ya kuto lockdown. Kwa solidarity ilikuwa ni muhimu, lakini tulichofanya ni kuwa na task force katika taasisi kama za kwetu. Kama sisi watu wa tech tulikuwa na task force ya kuwa na fuatiliaji wa kimataifa, best practices, lakini pia kunatokea nini kila sehemu nchini. Kulikuwa na maeneo yenye maambukizi makubwa na vifo, maambukizi makubwa hakuna vifo. Kwa tukawa tuna monitor kila mahali. Pamoja kwamba tulizuiwa tusikusanye data, sisi tulikusanya kwa kweli. Na tunaendelea kukusanya hata leo. Tunaendelea kukusanya hata leo. Hatuwezi kuzitangaza lakini tunafanya. Kama wiki 2 zilizopita, sehemu fulani tumefiwa watumishi wetu mapadri wamekufa 3 ndani ya siku 2. Na huko gonjwa huko hai kule. Mwaka jana eneo lile lilikuwa na hospitali moja, tulikuwa tumesema wote wagonjwa waendeni pale, walikufa masista 2, mmoja nesi mwingine daktari, wakafa wengine pale. Sasa hizo data sisi tunaendelea kukusanya na tunaendelea kukusanya kwa. Nadhani ni haki ya mtu, academic freedom. Nadhani Profesa Yunus ulikuwa mkuu wa TCU zamani, si ni haki ku exercise academic freedom? Haki yako kabisa. Basi tuendelea. Kuwazuia watu kufanya utafiti kwa Tanzania haki kwa kitu kizuri. Tulienda too political kwa kweli. Lakini inapokuja kwenye taasisi zetu za kidini, inapokuja kwenye uhai, kwa kweli pale wa Tanzania mtatusamehe, sisi tutasimama penye ukweli. Kwa hiyo waliongea watu wale, nguvu ya kusema ukweli, tuliisimamia vizuri. Solidarity imetusaidia sana, na tunashukuru serikali kwa kweli, pamoja na kutuzuia yote, lakini waliendelea kutoa misaada inayokuwepo. Huduma ziliendelea kutolewa, na sasa hivi tuko kwenye changamoto. Serikali imekuja vizuri sana kukubali na uhalisia uliopo. Tunaona kinachotokea kwa nchi ya wenzetu. Tuna watu kabisa Uganda wako wanafanya utafiti kule, na kila siku wanatupa taarifa hali inavyoenda. So tuna mwingiliano mkubwa sana na Uganda, Tanzania. Ukiona sasa kinachotokea Mwanza, namshukuru sana mkuu wa mkoa wa Mwanza jana kutoa maagizo rasmi kabisa. Tutegemea labda Bukoba ingepata madhara makubwa, lakini kumbe mwingiliano wa kibiashara huko Mwanza na Kampala zaidi kuliko Mwanza na Bukoba. Kwa hivi tunapata taarifa hizo, tunaona hali si nzuri sana. Lazima kwa kweli wakubwa wetu profesa pale kutoka Muhimbili tusaidiane. Sisi tumepoteza watu, madaktari. Kwa mfano hospitali yetu ya Bugando tumepoteza madaktari pale vijana. Tulikuwa tunasema wazee wenye kisukari, kinafariki vijana kabisa. Miaka 40 hapa. Yaani jamani, hali si nzuri. Kwa hivi hilo la wimbi la sasa inabidi tuje na mkakati maalum na kiserikali. Hili linalosemwa la vaksini, kwa kweli tunaomba serikali iwe makini kama ilivyo kuzichambua vizuri. Kuna zipo zitakuja kama zawadi, tunaomba tu msizikimbilie. Lakini wale ambao tunapaswa kuwa protect, wazee wetu, watu ambao wako kwenye front line service providing, manesi, madaktari, maaskari, na wenye magonjwa mengine, lazima tujitahidi kuwapa elimu sahihi kwamba vaksini inasaidia. Sisi tunapokuwa na connection, kuna health systems kama zetu za kanisa Katoliki Marekani, unaambiwa maeneo fulani 90% vifo vimeisha, 90%. Kwa sababu watu wote wamevaccinate. Na haiondoi maambukizi bado yapo, lakini vifo vimeshuka. Sasa huo kweli tusije tukauficha. La mwisho, mwenyekiti Profesa Yunus, Tanzania tuliparalyze kwenye kufikiri.
chuo hiki kinaaminika duniani na Afrika ni chuo cha reference kwa kuwa na debates za kisayansi. Kwa mfano, Profesa Mkandala, former vice chancellor wa hapa, unafahamu kabisa hapa mpaka sasa kungekuwa kumeshafanyika debate nyingi sana juu ya madhara ya kiuchumi ya corona Tanzania, lakini haijafanyika kwa sababu tulikuwa kwenye denial philosophy. Sasa naomba na hilo lifanywe kazi. Hali ya uchumi sio nzuri. Unajua kuna siku TANAPA ilikuwa ina watalii chini ya 5. Sijui kama mnajua hiyo. Nchi nzima watalii chini ya, sasa kusema alikuwa mmoja, ila nasema chini ya, na kwamba sasa hivi wanahangaika na kulipa mishahara na nini mpaka serikali itabidi isaidie. Sasa hayo mambo myajadili UD jamani. Nyinyi watu wa UD ndio uhai wa nchi yetu, uhai wa Afrika. Afrika ilikombolewa kutokana na akili za hapa. Corona tutaimaliza kutokana na akili za hapa. Hilo naomba tuna changamoto mwenyekiti kwamba kuna skepticism mashaka juu ya vaccine, juu ya chanjo. Chanjo haikwepeki. Lazima wapo ambao tuchukue riski. Mimi ikija nzuri popote pale itakapopatikana, izumradi sijui kama nitachukua nchi fulani, lakini nchi zingine nitaenda tu nitachanjo. Mzee Chibuda, wewe ni mwanasiasa, unapiga kampeni na nini, lazima uchanjwe. Huwezi kuwa unaongea na watu wote hujachanja. Lazima uchanjwe. Alafu umeshakuwa babu, sasa kwa nini unaogopa kuchanjwa? Naomba niseme kwamba vaccine ianze haraka, na tuwape kipaumbele wale wenye uhitaji wa haraka. Madaktari watatuambia wenye uhitaji wa haraka na kina nani. Nyungu inasaidia sana, lakini nyungu haiwezi kuzuia blood clotting. Profesa, mimi sijasoma sayansi, nimesoma sheria. Nadhani blood clotting haiwezi kusaidiwa sana na nyungu. Niliona mitambo mlipoifanya ile siku hizi hamuitangazi ile ya Muhimbili. Lakini vijana vaeni barakoa. Unasikia? Vijana vaeni nini? Hasa unapoenda ofisini kwa profesa, uvae barakoa. Unasikia? Unapoenda ofisini kwa profesa, vaa. Hata kama profesa mwenyewe hajali, wewe vaa barakoa. Unasikia kijana? Vaa barakoa. Naomba sana vijana, mnapokutana na wazee, babu, unapoenda nyumbani, wapi, ofisini kwa profesa, vaa barakoa. Tumepoteza watu muhimu sana nchi hii kutokana na corona. Tuko pamoja na serikali kama private health service providers, na jukumu letu ni kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unashindwa na hivi unapotea kutokana na jitihada za pamoja. Mwisho, imani ni muhimu sana. Imani ni muhimu sana, na tusisahau kwamba kutokana na ugonjwa huu kuna watu wamegundua kwamba kuna Mungu, na inabidi kwa dini yako pia ujitayarishe kufa, lakini unaweza ukajiokoa ukizingatia masharti ya wanasayansi. Tusipuuze wanasayansi kwa sababu ya imani, na wala tusipuuze imani kwa sababu kuna sayansi. Nashukuru sana, naomba niwasilishe kwa sababu dakika ni 10. Asante sana Dr. Kitima. That's the last presentation of the panel. I'm now going to allow 1 to 2 questions or comments to each presenter. Okay. Professor Mascarenhas. I've not spoken at this symposium, but I'm very happy to speak today because some very honest, straightforward discussion has taken place. At a meeting in here, I warned our government that there is a big problem about oxygen. And yet in the country, there's a machine on Pugu Road known as Aspirin, using only 5% of its capacity. We can do something about it. Number 2, the cylinders. I could go on and on and on.
Number two, the whole question of research. Let us not politicize it. I think we have suffered enough from the politicization of this, particularly the denial stage. Number three, what is coming out is that at the end of the day, even we Tanzanians are human beings, therefore we require, the health cannot be something we ignored. Lastly, I'm not a doctor myself, but I nearly became the regional representative of WHO in South Pacific. And you know why? Because I wrote the policy paper from the University of Dar es Salaam. I spent 18 months in Switzerland writing the world policy paper for water and sanitation as part of primary health care. Okay? So what I'm really getting at is that we in Africa can contribute. Let us not pretend that we cannot have a place to contribute. Thank you very much. Thank you very much. In the interest of time, I'm going to allow 2 more questions. Shibuda, Honorable Shibuda, I saw your hand. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wakijua niwaombe kabisa, hii agenda ni muhimu sana kwa maslahi ya taifa. Nashukuru Mheshimiwa Profesa Yunus Mgaya kwa kunipa fursa hii. Taifa hili hivi sasa lina vacuum, lina ombwe la kuhusu uandaaji wa uwazaji mwema wa fikra za wananchi kuhusu corona na chanjo. And I don't think we are going to get the responses kutokana na nyinyi. Because this is still a challenge to the government, to the ministry, and to His Excellency as well. Kwa sababu transitional period iliyopo imetengeneza mkanganyiko mkubwa sana. Kwa hiyo agenda hii, nawashukuru jinsi mlivyoweza kutoa mawazo yenu, na mmekuwa watu ambao mna uangalifu mkubwa sana mseme nini. Lakini agenda hii ni changio kwa hali ya ujenzi wa uelevu wa kuunda ufahamu kwa vita ukombozi dhidi ya hili janga. Naomba tu ikubalike kwamba dunia ina hoja zinazobishanika na kuzozanika za wanasayansi, za wanataaluma mbalimbali ambazo ni positive and negative. I'm so happy kwamba leo tuna mwakilishi wa WHO. Sasa sijui anajua Kiswahili. Anyway, my question on the ABCD on the hypothetical theories on the safety of the produced vaccines. In the world, the Cuban vaccines branded Abdala, and I presume there are a lot of vaccines that have been branded. But I'm a politician who really wants to own a political will to domesticate a political cultured education on the coronavirus and on the corona pandemic to my associates. The world talks about global equal human rights. The President of the United States is reported and is quoted to have said the vaccines for Africa are not for use in the United States of America. Nampongeza sana Mheshimiwa Padri pale, amezungumza muwe waangalifu. But WHO, what is your status? What is your investigative African thinking on the safety of the vaccines? Because there are a lot of things which are being said. I understand that we have political opinion makers, we have religious opinion makers, we have intellectual, doctors, opinion makers, we have got business opinion makers. There is a hypothetical thinking on the Kissinger theory, on the business opportunities through. Mheshimiwa Shibuda, naomba umalize. Sawa. Huyo nitampataje sasa? Maana mimi nataka kuzungumzia maslahi ya Watanzania, na kigoda hiki kiko kwa maslahi ya Watanzania. Amini hiyo kwa kweli naomba tusiwe na kauli kifuniko. Tunaelewa. How will I be accessible to the WHO representative so that I can have the knowledge? I'm an opinion maker. I'm a political opinion maker. If you could summarize, we'll appreciate it very much. Okay. Hapo sawa. Now, WHO representative, could you tell us the truth about the hypothetical challenges on the vaccines? I understand one of the eminent personalities in the USA, called Kennedy,
challenged this in the United States court, and it is said the vaccines are dangerous to human life. And there is a theory on depopulation. What is the truth, Asante? Asante sana. There is that young man there, and we'll end the question and comments session. Nashukuru sana Profesa. Nilikuwa na swali moja, lakini alipoishia mzee Shibuda nimepata mchango kidogo kwamba kwa bahati mbaya vizazi vyetu vingi havijaisha katika kipindi ambacho kumekuwa na global pandemic. Utakumbuka mara ya mwisho labda ambao umeishi miaka nyuma kidogo, mlipuko mkubwa wa kidunia ulikuwa ni miaka ya 80 wakati unakuja HIV. Sasa hatuna experience namna gani ya kucombat. Na hata kwa experience wakati wanaleta condoms ilikuwa ni vita. Hata kwa imani yangu ya Kikatoliki, baba padri atajua, ilikuwa ni vita mpaka popo alitoa tamko kwamba condoms ni kwa ajili ya depopulation. Hata kwenye hizi PPE imekuwa shida hiyo. Sasa swali langu kwa nafikiri atarespond Profesa kutoka MNH. Museru, Professor Museru. Wakati tunakwenda kupambana na COVID-19, tulikuja in our own perspective of using traditional medicine and nyungu. Was it really scientifically based as a modern medicine, au ilikuwa ni political oriented approach? And furthermore, Professor Museru is also a director at MAMKI, General-Muhimbili, that as a country we are approaching to utalii kwenye sekta ya afya, and we really need to embrace international relationships. If as a country tunajifungia kama kisiwa, do we really think that we can go to medical tourism, Professor? Thank you. Thank you. Now let's get responses to the questions. I'll start with the WHO. There were a couple of questions to you. Thank you, Mr. Chairman. And I would like to thank all of you, and especially those who made interventions and questions, some comments. These are really relevant questions. Just to appreciate what the professor said about research. Yes, indeed, we can all contribute. There is a very big knowledge in this room. There is a very big knowledge in this university. So why don't you do scientific? I'm sure we are doing. I'm not saying that we are not doing. But why don't we continue doing and then dialoguing as scientists, leave alone other things, but based on scientific truths? Why don't we dialogue and do research work and contribute to the big knowledge around? So that's a very, very big challenging thing that you raised, Professor. So I really thank you very much for that. And then I just wanted to say what Her Excellency President Samia, the President of the Republic, said. We are not an island. That was what she said during one of her first speeches. Tanzania is not an island. Tanzania is part of the world's community. And then when there are diseases around us, when there is COVID around us, there is no scientific explanation why it should not be here. So that was the approach that she took. Really, I salute her, and I'm really happy with the approach that she started at the beginning, her term at the beginning of this. So really, we are not an island. We have to see what is happening in surrounding countries, and we have to comply to protecting our people. So that's what I want to emphasize. Then, Honorable Shibuda, what you said about vaccines. Yes, there are over hundreds of vaccines on the pipeline, okay? But WHO takes rigorous examination, testing of each vaccine, okay? It went through very rigorous situation, rigorous condition to test, to see the effectiveness, to see not only effectiveness, but to see the safety of vaccines. So out of these hundreds of vaccines,
WHO has put only eight in the emergency use list. We call it emergency use list, EUL. So those 8 vaccines are effective, they are safe, and WHO is the one who approves. So far we have approved so many, over 600 or so vaccines. I mean childhood vaccines, and look at the smallpox, we have eradicated diseases. And WHO has a long track record of doing that. So WHO, it's after robust testing that it puts vaccines in the emergency use list. So there are 8, and AstraZeneca is one of them that we use, that many countries use, and we have what we call COVAX facility. So whatever WHO approves, they come into COVAX facility. This is to make vaccine equitably accessible to all countries, and they come to our country. So those, they don't have any problem. Of course, I mean, even water has side effects. If we take water, a lot of water, of course there is a side effect. Everything has a side effect, even food. If you don't eat in appropriate amount, of course that's also dangerous. So always there is some side effect, but it doesn't, generally it's protective and it's safe. So that's what I would like to reassure you. Whatever the Americans said, whatever the Europeans said, they think that they are the only producers because they want to monopolize the vaccine, you know, the market. Otherwise, I think we need to follow WHO. It's not because I'm WHO that I'm saying that, but we have got a very long track record in protecting life of the people. So that's another thing I would like to say. And then the question over there about steaming, is it scientifically proven? Yes, it's traditional. It's traditional. We respect tradition. And there are so many things that we have to accept from tradition, but we have to examine also what does tradition say. We have to scientifically examine. I mean, time and again, time immemorial, in Africa, in the world, steaming has been used to treat common cold, cough, and we know that it works. We know that, I mean, children, when they have cold and so on, we just take water, we put eucalyptus tree or other herbs, and we just steam them, and it works very well. But the issue here about COVID is not an upper respiratory tract infection. Common cold just affects the upper side, the upper respiratory tract of human beings. But COVID is an infection of the lower respiratory tract. It's an infection of the lung. And steaming does not get, the steam does not get to the lung. I mean, if we take a lot of steam, actually, it affects the lining of the respiratory tract, and it makes it fertile for COVID to come, attack, and replicate. So actually, there is a danger in using steaming. Whatever, I mean, the temperature that would kill the virus, if we inhale that temperature, it will kill our cells. The cells would melt. Okay, so for upper respiratory tract infection, for common cold, it's fine. But for COVID, which involves lower respiratory tract infection, it can be actually very dangerous. So this has been what WHO has been saying, and this is what I also would like to leave with you. And Honorable Shibuda, yes, you said you are opinion maker. We'd very much like to talk to you and also share some of the things, some of the facts about COVID, so that you could, when you reflect in Parliament your opinion, that could be based on scientific evidences. But thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much. Over to Professor Museru.
Asante mwenyekiti, kulikuwa na swali ambalo naona na mwakilishi wa WHO ameligusia. Labda niseme hivi, wazungu wanasema the jury is not out. Huu ugonjwa ni evolving. Kila mtu anajifunza. Na ndio maana opinions, attitudes zimekuwa zinabadilika. Kilichokubalika juzi leo kinakuwa questioned. Sasa mimi nafikiri ukitazama swala la tiba asilia, ili kusudi tuseme kama zinafanya kazi au hazifanyi kazi, ni lazima yawepo majaribio. Haiwezekani kwamba mtu akitoa hiyo idea inakataliwa out of hand, kwamba hii haifanyi kazi. Kwa nini haifanyi kazi? Je, inafanya kazi? Je, inaumiza? Kwa hiyo sisi tulifikiri kwamba wanasayansi wa hapa na wataalamu wa hapa wawe nafasi pia ya kufanya utafiti na kuambia watu hiki kinachosemwa kinafanya kazi, ni kweli kinafanya kazi. Hiki kinachosemekana akifanyi kazi, ni kweli akifanyi kazi. Israeli na Italy wametoa papers juu ya kujifukiza. Sample ni ndogo, lakini wakaonyesha kwamba zinasaidia. Je, kweli zinasaidia? Sasa hivi Muhimbili na Nimri tunafanya study juu ya kujifukiza. Tuna wagonjwa washiriki karibu 200. Itakuwa analyzed, watu wataambiwa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa jumuiya ya hapa wakubali pia hypothesis inaweza kutoka hapa. Watu wakisema kule Bujiki au Wazi nini inaitwa nini, Wazi sijui nini inafanya kazi, sisi wa sayansi pia tusaidie kusema hapana, ile ni kelele tu, haifanyi kazi. Hapana, hii inafanya kazi kwa namna hii, kwa dozi hii, kwa namna hii. Kwa sababu kila kitu ambacho tunakichukulia kwamba ni scientific basis ya tiba ilianza na idea siku moja, na mwanzo kulikuwa na hii mchanganyiko. Kwa hiyo hilo ndio naweza kusema kwamba to keep an open mind. Leo hii kinachokubalika kesho kinaweza kisikubalike, lakini ili kusudi kikubalike turuhusu kwamba ideas hizo zije zifanyiwe utafiti na watu watoe majibu ambayo ni honest na ya usahihi. Juu ya medical tourism, sasa mimi sitajibu sehemu ya pili, lakini nipende tu kueleza kwamba at any given time hospitali ya taifa Muhimbili pamoja na Mloganzila na zile nyingine zilizoko pale zina wagonjwa kutoka nje ya nchi. Hivi ninavyosema, labda wakati ule wa huu mlipuko walipungua kwa sababu ya ugumu wa kusafiri, lakini hata sasa hivi tukienda pale wapo na wanaridhika na huduma na wanakuja na wanapewa huduma. Asante. Father Kitima. Kwangu hayakuwepo mengi, labda lile la oksijeni na silinda vijijini. Kwa kweli kwa tunamwomba profesa na namna ya kufikisha ujumbe kwenye wizara, tunaomba supply kule mikoa ya mbali ya Dar es Salaam. So production kubwa iko hapa na oksijeni inahitajika sana kwenye maeneo mengi sasa hivi, hali sio nzuri. Kwa hiyo tunaomba oksijeni, silinda na ziwe kwenye affordability fulani. Kwa hiyo mimi nadhani you are right to propose that, and I think it will be taken by the ministry and make sure they facilitate. We are in a pandemic, we have to be as affordable as possible. Okay, there's a rejoinder from Professor Museru on oxygen. Labda niongezee hapo kwa oxygen ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Afya imeona changamoto hii. Na hivi ninavyosema kuna mashini za oxygen za kutoa oxygen zimefungwa katika hospitali za rufaa zaidi ya 10. Na hizo hospitali sasa na nyingi zilizofungwa ni over capacity ya hizo hospitali, zitakuwa na jukumu pia la kusupply surrounding areas kila mkoa. Na nia ya serikali ni kufunga hizi mashini kila hospitali ya rufaa ya mkoa na pia hizi za rufaa. Pale Muhimbili tutafunga mashini 2, Mloganzila tunafunga 1. Kwa hiyo tunafikiri ni hiyo response kwamba ni Tanzania Oxygen peke yake ndio ilikuwa ina supply na ugumu wa kufikisha hiyo mitungi Msoma au Bukoba au Songea. Sasa hili linakuwa addressed actually. Kwa hiyo tumejifunza sana katika hili swala.
Asanteni sana. Kwa sababu muda haupo na sisi tumeshapitiliza kabisa, nichukue fursa hii kuwashukuru panelists wetu wote. Naomba tuwapigie makofi kwa pamoja. Na mimi binafsi nishukuru sana kwa kualikwa kuja kuwa chair katika hii session, na pia kurudi hapa chuo cha Dar es Salaam angalau kuinteract na jumuiya ya hapa. Asanteni sana, na tunaendelea kukitakia Kigoda, tunakitakia kila laheri, kiendelee kuimarika. Asanteni sana. We are going into our last session. Our last session is on the quest for Pan-African unity, current and future prospects. This session will be chaired by Professor Daudi Mukangara. Thank you. And we have 3 speakers. One will be online, Honorable Irene Ovunji Odida. And we also have Honorable Stephen Julius Masele. Please, you're welcome on stage. And we have Professor Benedetta Kilian as another speaker. Now I'll hand over the session to you, Professor Daudi Mukangara. You continue with chairing the session. Thank you. Thank you very much. The session has 2 components. Oh, by the way, my name is Daudi Mukangara. The session has 2 components. One is on the African Union, and the other is on the East African Community. And by the way, do we have Irene here? Do we? Or we just have the 2? She will present through the online Zoom meeting. Okay, so we have all 3. Thank you. So now we will have Honorable Stephen Julius Masele on the African Union's approach and contributions. Honorable Masele was a member of Parliament for 2 terms and was also Vice President of the African Parliament. And that's a plus for us, for him to be here. Honorable Masele, please. Hello, good evening, everyone. Are you good? It has been a long day today. Professor Mukangara, thank you very much for giving me the floor to add my voice and have an opportunity to engage you, my professors, colleagues and friends, and also the university students. As you have said, my name is Stefan Masele. I'm a politician and former member of parliament representing Shinyanga constituency and former vice president of the African Union Parliament, known as Pan-African Parliament. Professor and dear colleagues,
Yesterday we had a very good presentation from Professor Shivji, which touched a lot of issues about the African Union since the then Organization for African Unity and the current African Union. Professor Shivji's paper described the historical perspective of the African Union from the liberation struggle, the ideological point of view, policy, and he went further to describe the actors, state and non-state actors. So my presentation today will not focus on the historical perspective of the African Union. I will rather focus on the future prospects of the African Union, contributions and approaches. And I'm going to talk about the digital economy, the Internet of Things, and the economy of gadgets. What is the digital economy? This is the economy of the future. Digital economy is relatively new in Africa, and African governments are making it harder for the citizen to remain connected by imposing over-taxation policies, and citizens find it hard for them to continue benefiting from the digital economy. I'm encouraged by the world efforts to find the best models that will benefit both sides, such as model between government to corporate companies, and not models such as government to end users. Every year, our governments in Africa plans to expand their tax bases, but unfortunately, they evolve around the same traditional source of revenues. That's why every year you'll hear more taxes on cigarette, alcohol, SIM card nowadays, because the African governments lack the mechanism, or there is a gap of knowledge to understand how they can tap in from the digital economy and expand their tax bases. So my paper is going to share with you, to discuss with you, how are we as Africans going to benefit from the digital economy? Where is the money? How can we get the money? Who are these actors? To begin with, I'm going to give you the top 5 digital economies companies sitting in Silicon Valley in the United States, making money all over the world, including to our countries. I know some of us here, we are subscribed to Facebook, we are using WhatsApp, we are using Apple products, we are using Alphabet. Alphabet is Google and its subsidiary companies. Microsoft, eBay, Alibaba. But how much do we get in return? How much do we get in return? And these companies, known as OTT, over the top, they are known as over the top because they are operating in our airspace and we can do nothing. If there's any officer from the Revenue Authority here and ask how much money they get from Facebook, they will never tell. But they continue to go and tax SIM card. When you tax SIM card, you're actually going back to the citizen. And I'm not talking of the MNOs here, the mobile operators like Vodacom, Airtel, Tigo. I'm not talking about them. They pay their taxes. And in fact, these over-the-top companies, they were supposed to be paid by these MNOs, but in opposite, the MNOs, they are ordered or influenced by the over-the-top companies, the tech giants, to reduce their tariff. Because these companies, they want to expand their database, to expand their number of subscribers, and that's where they make money. So my paper, you can just go with my slides, because I'm not going to read the slides. You listen to me. So I'm encouraged now, as Africans, as a bloc, we are the one of the world's largest free trade market in the area.
with 1.3 billion people, with enormous amount of resources, natural resources, with human capitals. And we contribute 10% of the world internet penetration. China has 56%. But how much do we get? How can we get money from there? That's where the African Union comes in. African Union comes with numbers as a bloc, 55 countries. African Union comes with unified voice. African Union comes in with a unified taxation policy. African Union comes in with a digital economy inclusion framework. And I will give you one organization that is doing the same as what I'm going to propose or to say about the African Union. It's the Organization for Economic Cooperation and Development in Europe. This is responsible for all digital taxes in Europe on behalf of the European Union. And they've set a benchmark. For example, the UK is the lowest digital tax country with a 2%. France has 3%. But Africa, how much percent do we have? So this is the time for the African Union to engage and actively participate in the digital economy world by negotiating with this tech giant sitting in Silicon Valley on behalf of the African people. And they can distribute the revenue received proportionally according to the internet penetration per countries. Now, I can give you an example of internet penetration according to the United Nations Conference on Trade and Development report, UNCTAD 2019 report. In 2002, it was 100 gigabytes per second globally. 5 years later, the internet penetration was 2,000 gigabytes per second globally. 10 years later, 2017, internet penetration globally went up to 46,000 gigabytes per second. And it is projected in 2022, internet penetration globally is going to be 150 gigabytes per second. So where are we as Africans? Where are we as Tanzanians? These tech giants I've mentioned here, the 5 tech giants, generated $900 billion per year, according to UNCTAD report, which is more or less bigger than the combined top 3 largest GDP in Africa. The largest GDP in Africa is Nigeria with 465 GDP, followed by South Africa with 370, and Egypt sits in the 3rd. Tanzania is 9th with 65 to 67 billion dollars, depending on the sources, if it's UN, World Bank, or IMF. But how much do we get from the tech giants, from this 900 billion? Nothing. Africa alone generated $180 billion in revenue for the year 2019-2020 from the tech giants. Ask yourself, and they're using us, you and me, they're using us. Ask yourself how much our governments, our countries received in return. Nothing. Tanzania alone, with a population of 60 million people, which is 0.7% of global population, generated $2 billion in revenue from the tech giants. But what is missing here is the mechanism to tap this revenue. And the only way we can achieve this is by allowing the African Union to negotiate on behalf of African people. The African Union has the mandate to negotiate, to enter into contract with any organization beyond the African continent on behalf of the member states. Because the tech giants, they are not willing. We got only 4 minutes left. Thank you. The tech giants are not willing to engage individual countries because imagine you have all these countries of the continent and every single country comes in with its own tax policy. It's going to be crazy. So they don't want to engage, but they are ready to engage with a bloc
like African Union, European Union, Latin America bloc, and they have done that. So, colleagues, my paper is to give you a food for thought. There's much more countries and the Union can achieve and assist the member states to develop and, of course, promote public value by receiving more tax revenue from this digital economy. And it is time now for our countries, our union, to start working towards achieving these goals. Not more than 10 years later, the cryptocurrency and Bitcoin will be legally accepted. Are we prepared? I was encouraged by the statement by the Madam President when he said, instructed the Bank of Tanzania to start preparation for the digital currency. But this is the economy of the future. So ultimately, I want to share with you and to apply ourselves, and the African Union to apply itself, to apply a strategic triangle model where the African Union can sit here and engage the tech giants on behalf of the people of Africa. By doing that, the tech giants have expectations from the African Union. And one is the numbers they will get from Africa. Two, a stable and unified taxation policy. Three, a digital economy inclusion framework. And the African Union has the expectation from the tech giants. One is revenue, two is job creations, and three, to support development of technological infrastructure in Africa. And at the same time, to protect the consumers against the bad practices of some of the tech giants. And the tech giants also expect the African Union to safeguard their interests against hostile countries. So, ladies and gentlemen, it's 10 minutes. I've tried, I have a lot to say, but time is not with me. You can follow my presentation, which covers what I've been saying here. Thank you very much, Chair, for this opportunity. Thank you, Honorable Masele. Do we have Honorable Dida? Hello, I am online. Au tuendelee huku kwanza local. Thank you. Can you hear me? Oh. I am online and I'm ready to present. Go ahead, Honorable. Hello? Hello? Yes. Yeah, thank you very much. Go ahead. Yeah, thank you very much. My name is Irene Dida. I am a former member of the East African Parliament and also involved in tax justice work. I've been a member of the Becky panel by the AU, set up to look at illicit financial flows from Africa, and also recently a member of a panel set up by the UN to look at global financial integrity called the FACTI panel. So it was looking at financial accountability, transparency, and integrity, and issued a report to the UN in February of this year. I was asked to talk about to what extent East African institutions are representative of the people of East Africa, their needs and aspirations. And what I will speak to really relates to the speaker who has just concluded talking about Pan-African unity and the importance of Pan-African mobilization. I think that was a very interesting and useful intervention. And so what I'm talking about partially relates to that. I would like to start by talking about some data from Africa. Africa holds 30% of global oil and minerals. If you look at various books that talk about the wealth, the endowment, the wealth endowment, the natural resource endowment of Africa, you'll find that almost every country in Africa is really endowed with natural resources, with minerals.
with oil, with gas, and many other minerals. So 30% of the global oil and minerals, 14% of the world population, 43% of the world's poor. There is something wrong with this picture. A lot is wrong with this picture. And from the work that has been done by various panels that I've been a member of, and others, UNCTAD and other organizations, one of the core issues or challenges is around illicit financial flows. I bring that in because I am trying to relate to the question of what are the needs of East African community citizens, what are the needs of the population? And those needs are tied up with the relationship of Africa and African countries, including our countries in the East African community, relationship with the rest of the world, and the relationship between the state and the citizens, and the challenges within those relationships, which are systemic. Now, East African community institutions, very broadly, just for the benefit of those who might not be familiar with them, there are a number of institutions that we have. Following the setting up of the 1999 East African Treaty of Integration by initially 3 countries, Kenya, Uganda, and Tanzania, and now it's expanded to 6, bringing in Rwanda, Burundi, and South Sudan. The institutions that were set up under the treaty include the summit, which brings together the heads of state, the Council of Ministers, that brings the East African Community Ministers, the court, the East African Court of Justice in Arusha, and also the East African Legislative Assembly, which is the parliament for the region. There are a few other institutions that are part of the executive. Most important really is the East African Community Secretariat that brings together the technocrats that run this whole process of integration. And then there are some other bodies that bring together permanent secretaries from the countries and other technocrats. But broadly, that is the kind of structure that we have, which reflects national governance structures, both in East Africa and elsewhere. In terms of representation, the primary body that one would say, and this is building on the earlier session, which is looking at representation and challenges around that for parliaments, I would say is the East African Legislative Assembly. And the Assembly, it has 9 elected members from each country, and the members are elected by their national parliaments. According to the treaty, the members of EALA are supposed to be representative of a range of interests in the region, including gender, including political representation, so to reflect the diversity of East Africa. That is supposed to be embedded in the rules and mechanisms for election of the EALA members. So there are questions that we can ask ourselves. When you look at representation is not just one is symbolic. So to what extent can we ask ourselves, do the membership of the EALA look like the diversities that we have within the region? Not just in terms of the countries, but also within the countries, the different types of communities that we have. One of the most important that we tend to overlook is around class. So to what extent are these different groupings and also political representation represented within EALA? But beyond symbolic, right through to substantive representation, to what extent do these institutions, EALA inclusive, represent the interests and the needs of East Africans? I would challenge us and say we need to ask, first of all, who is an East African for that to happen? For EALA and any other institution of the East African community to effectively represent the region and the people within the region, there has to be clarity around who are the East Africans. And this has to be linked to the agendas that we have as a region. We know that the integration process is looking at things like first of all, setting up of the customs union, that's been done, the common market, the monetary union, and the political federation. But the question we should ask ourselves, which I used to raise in EALA always, is for who? So for who is the common market supposed to be? If we have free movement of persons, free movement of capital, do we have East Africans who have the capital? And what is being done at a regional level, at a national level, to build up the capital so that they then become owners of the corporations and so on, and of economic enterprises that take advantage of the opening up internally
removal of the barriers between the countries in terms of trade. If you look at things like education and the coordination and harmonization of that, to what extent are we enabling East African citizens to participate in that in terms of class and income and things like that? 3 minutes, Honorable. This is really critical, especially given some of the contradictions, in my view, in the treaty. That in our treaty, we talk about people-centered integration, but market-driven. So the question of the ideology and the model of development for the region is one that we must really interrogate, and that I would hope the institutions of the community are interrogating, and institutions like universities are helping them to look at that. Because there is a contradiction in terms there between people-centered and market-driven. Now, broadly speaking, the major challenges, I think, around achieving the needs for us relate to the context in which East Africa and Africa and the whole of the global South is situated. We are, in my view, in a situation where, if you look at the relationships that we have as a region, as a continent, and as the global South, with the rest of the world, particularly with the global North, I would say our broadest challenge, the challenge that we have, I would summarize it as the challenge of empire. So we have a relationship, and this is something that has existed for centuries now, between Africa and the global North, in particular, Europe and America, North America, a relationship in which Africa and the resources that it has, the people, the natural resources, and other things have been envied, have been copied, have been attacked, have been invaded, have been extracted, fragmented, divided, and dominated. So this is the nature of the relationship that we have, and there are various global systems and institutions that contribute, perpetuate, and generate these relationships. The previous presentation has touched on some issues related to the digital economy. Honorable Dida, we have to end it here. Can you just summarize it in one sentence or two? Could I just have 2 minutes to summarize, and I will just end by one, please. Okay, try. Yes, the economic relations are the fundamental challenge, and through various sectors in terms of trade, taxation, aid, debt, diplomacy, and international relations, and others, we see these extractive relations are maintained. The primary issue I would like to direct many of us to read about is illicit financial flows, an area that the African Union has taken some steps to understand through the setting up of that panel that was chaired by His Excellency Mbeki. I was a member of that. And more recently, the UN has attempted as well through the FACTI panel. Because of time, I cannot go into the details of that, but to say that we have, in the global economic system and the global financial system, we have rules and structures that maintain a relationship that will extract resources from the global South into the global North, primarily Europe and USA. And that includes the tax rules that my colleague was talking about earlier, but that also includes other areas such as trade, so trade relations and so on. And for effective representation, our leaders, our institutions of leadership and of governance have to find the way, the knowledge, and the mechanisms to mobilize internally for a clarity and understanding of the problem, and to work collectively in a coordinated way to challenge these external relations. Very important areas that they must focus on include tax, because without raising revenues internally, both dealing with the digital companies, but also the digital economy, which goes beyond the tech companies, because many multinationals now use digital technology and use methods which are referred to as base erosion and profit shifting to extract resources from places where they make their profits. They will have the flower farms, they will have the mines, and so on. They will have the communication masts
in our countries, but will, taking advantage of rules around tax and trade, extract the resources, booking their profits externally in low tax jurisdictions and secrecy jurisdictions. Okay. So our countries are not then able to. We end it here now. Yes, I will end now by saying our leadership of East African community needs to understand the global context and relationships and coordinate and work together in order to challenge the powers that these relationships have built externally. I will stop here, and if there are any questions, I can go into more response. Thank you, Honorable. As Honorable Ovonji Odida. Let's go now to Professor Benedetta Killian. Professor Killian is a professor of political science and public administration, and she's also the Deputy Vice Chancellor at the University of Dar es Salaam, I think dealing with research. Her paper is The Role of the Youth in the Quest for Pan-Africanism. Professor Killian. Thank you very much, Mr. Chairperson. Let me start by saying that I'm very grateful that my former student, Honorable Masele, actually did his presentation before me, because he has set the stage for what is to come. And you did quite a good job of talking about the digital economy. And so the question is, who should drive the digital economy in Africa? And speaking of African Union and its mandate to negotiate with the outside world, with the big tech, the big giants, they should do those negotiations on behalf of what group? Who are the actors behind African Union? And this brings me to the issue of the youth. I'm not young myself, as you can see, but today I'm going to speak for them. My paper, very briefly, first of all, I'll try to define the youth, locate them where they are. And of course, briefly I'll talk about Pan-Africanism, trying to reconceptualize it in relation to the youth. And briefly I'll discuss about the role of African Union as an instrument or a framework that is championing Pan-Africanism for Africans, including the youth. Now, the youth, who are they? Of course, almost 70%, we know the statistics, of African population is under the age of 30. And Africa is the most youthful continent. And while Europe is aging, actually, every other part of the world is aging. Africa is getting younger and younger and younger. And it will remain so for the next 30 years, as the data shows. And according to the African Union, the youth are categorized between 15 and 35 years old. But despite of being the majority in Africa, they are poor, they are unemployed, they are uneducated, or they are educated without jobs, they are marginalized, especially politically, economically, but yet they are encouraged to be Pan-Africanists. And according to the World Bank, 72% of the young people live on less than $2 a day. 10 to 11 million youth join the job market every year, to compete for only 3 million jobs that are available. And that's why you find many youth, some of them crossing the borders, going away, migrating to Europe, dying on the way, search for better life. There was the survey that was done, the African Youth Survey 2020, and youth were asked, what are the most concerned issues that you care about today? And unemployment was ranked number 1, government corruption, number 2, and political instability, number 3. It's a long list of things, but these were the topmost.
And many youth actually tend to believe that their countries are moving in the wrong direction for whatever reasons. And when they're asked what they want to do, 76% of them say that they would like to do business. And even if they get $100, they would start, half of them say they would start business. So it is in this context then we can discuss about the role of Pan-Africanism to youth. What does Pan-Africanism mean to youth? And if you go back to history, I don't have time, I'm very much inspired by the framework that has been developed by Horace Campbell, which makes distinction between two types of Pan-Africanism. Pan-Africanism from below versus Pan-Africanism from above. Pan-Africanism from below, of course, dates back to its origin, when it was inspired by the struggle of slavery against a system of oppression, Pan-Africanism from below. But over years, over centuries, over a number of decades, Pan-Africanism took different faces. Actually, there's a very extensive debate in the literature about what it is in the contemporary times. But what we can conclude is that right now, Pan-Africanism is characterized as being statist, readerism in the Pan-African movement. It is Pan-Africanism from above, detached from the broad masses. And findings show that many youth actually are not very much interested. They are disinterested with the Pan-Africanism or Pan-African movement. Probably they don't understand much about it. And it is on this basis that Horace Kemp concludes that actually Pan-Africanism itself needs to be emancipated for it to play its role of emancipating Africa. And speaking of African Union now as the champion of Pan-Africanism, and I'm glad Honorable Marcel has actually served there, there is no shortage of frameworks or instruments in the African Union that address issues of youth. Actually, there is plenty. You can have African Youth Charter, which is a very comprehensive instrument covering issues of youth. It reads very well. You have Youth Division within the African Union Commission. You have Youth for Peace for Africa. You have so many programs that are focusing on youth. And of course, you have the African Union Agenda 2063, the Africa We Want, that actually also speaks about paying a lot of attention, promoting the welfare of both women and youth. And the list is on and on and on and on. But there was also one program, one initiative that I find to be quite interesting, which is known as 1 million Youth by 2021 initiative, which was launched in 2019. And it intends to foster employment, entrepreneurship, education, and engagement for youth. You have Pan-African youth camps that are being organized every year, even here in Tanzania. At one time, they were organized here. And then very recently, you have African Continental Free Trade Area, which has started January this year. It's very promising, and it brings a lot of hope for the continent in our drive towards a single market, and of course, negotiating and engaging with the outside world. 3 minutes, Prof. Okay, but what is the issue and what is the point I'm trying to bring across? First of all, with all these instruments that exist, there is lack of monitoring and evaluation with regards to the status of youth in Africa. Poor enforcement mechanism. There are a lot of meetings and conferences that are taking place, resolutions, but at the bottom line of it, they are still detached to some extent from the local processes and national processes. So the question here is then, who's the Pan-Africanism that we are talking about? Especially on the current time, whereby
You have tendency towards demobilization and depoliticization of youth. When the youth are trying to push for their space, they are being seen as, you know, problem. And right now, the narrative is to involve the youth as peacemakers, as peace builders, rather than as victims and the perpetrators. But the question is, the youth are asking, whose peace? What does it mean? For young people, peace is a political issue, which relates to the issue of their employment and justice. But even in terms of participation in decision-making organs,